Hello children, in our previous session we saw what sequences are. Let us look at sequences. Sequence is a list of numbers that follow a rule. So you have a set of numbers and these numbers follow a rule. This is the first number in the list, then this is the second term. So the different numbers in the list are called terms. You can find the next term when we know the rule to find the next number in the list. അതായത് ഒരു ലിസ്റ്റിൽ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. സോ ഇഫ് വി നോ ദ റൂൾ വി കൻ ഫൈൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ. അപ്പോൾ റൂൾ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക? ലെറ്റ് us look at these numbers. The first number is 1. The next number is 3. 5, 7, etc. You can see that you obtain the next number by adding 2 to the first number. Play. Ni adutha number plus 2 ചെയ്താലേ കിട്ടൂ. 3 plus 2, 5. 5 plus 2, 7. So, here the rule for finding the next number is add 2 to the number. അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റിലെ അടുത്ത നമ്പർ എന്തായിരിക്കും? 7 plus 2, 9. Now the next number will be 9 plus 2, 11, etc. The list continues. So a list of numbers that follow a rule is a sequence. So here is a sequence of even numbers. The even numbers are. Now let us look at this number: 1, 4, 9, 16, 25. Is there any rule for writing these set of numbers? Yes. The next number, when you look at 1 square, that is multiply a number by the same number is called square. 1 square 1 ആണ്. 2 square, that is 2 into 2 is 4. 3 into 3 is 9. 4 into 4 is 16. 5 into 5 is 25. So from this we know how to find the next number in the list. Like the rule to find the next number in the list is multiply 6 by 6. 6 into 6, 36. Square ഒരു നമ്പർ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ആണ് ആ ലിസ്റ്റിലെ അടുത്ത നമ്പർ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഇസ് 36. അത് കഴിഞ്ഞാലോ 7 സ്ക്വയർ 7 into 7 is 49. So the next number is 49. അടുത്തതോ 8. 8 8s are 64. The list continues. So the rule to find a number in the list is we have to square the numbers. Let us look at these numbers and find out, is there a rule to find? Does this form a sequence? ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 22 plus 3 is 25 plus 3. Now 25 plus 4 is 29. 29 plus 5 is 35. അല്ലേ? അപ്പൊ അടുത്ത നമ്പർ എന്തായിരിക്കും? ഈ നമ്പറിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് 6 ആഡ് ചെയ്യുക. 1 മോർ ചേർത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. അല്ലെ? 5 plus 1, 6. 6 ചേർത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we get 40. The next number in the list is 40. അടുത്ത നമ്പർ എന്തായിരിക്കും? The next number in the list will be plus 7 ചെയ്താൽ കിട്ടണത് 47. This list continues. So here again there is a rule to find the next number. So this again is a sequence. Now let us look at the next list and find out whether it is a sequence. So we start with 30. The next number in the list is 27. 30. Now 3 less idala we get 27. Now when we subtract 3 from 27 we get 24. So 24 na 3 less here. Minus 3 chidala we get 21.
21 എന്ന് 3 ലെസ് ചെയ്യാം. 21 എന്ന് 3 ലെസ് ചെയ്താൽ 18 അല്ലേ? The next number in the list is 18. ഇനി അടുത്ത നമ്പർ എന്തായിരിക്കും? 18 minus 3, 15. So here the rule to find the next number is subtract 3 every time. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിന് 3 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. 30 minus 3 is 27. 27 minus 3 is 24. 24 minus 3 is 21. 21 minus 3 is 18. 18 minus 3, 15. അങ്ങനെ ഈ ലിസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. സോ ഹിയർ ഈ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും എന്താണ്? സീക്വൻസസ് ആണ്. ദർ ഇസ് എ റൂൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ്. സോ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫോളോ എ റൂൾ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now there is something called a linear sequence. A linear sequence, we know sequence is a list of numbers. A number sequence that increases or decreases by the same amount. ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Here you can see every other number in the list is obtained by adding 2. അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റൂൾ എന്താണ്? +2 ആണ്. The same number is added every time. The same number is added every time. ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണത് എത്രയാണ്? +2 ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് we find the square of the number. ബട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണോ അടുത്ത നമ്പർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണത്? അല്ല, അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ലീനിയർ സീക്വൻസ്. This is a sequence, but this is not a linear sequence. Linear sequence ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? Increases or decreases by the same amount. അപ്പൊ ഇവിടെ +2 കൊണ്ട് +2 എന്ന് വെച്ചാൽ increases by 2. So the rule is the next number is obtained by adding 2. ഇവിടെ അതുപോലെ പറയാൻ പറ്റുമോ? No. But we have a rule to find the next number in the list. So this is a sequence, but this is not a linear sequence. Similarly, coming to this, you can see every other number in the list is obtained by adding a different number. ഇത് 3 കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടി. This is adding 4, 5, etc. So this is not obtained by adding the same number. So this is also not a linear sequence. Now, ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് the next number in the list is obtained by subtracting 3. അല്ലേ? തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിന് -3 ചെയ്താല്, subtract 3 ചെയ്താല് you get the next number. Every number in the list is obtained by decreasing 3 from the previous number. So same number കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണത്, അല്ലേ? So this is a linear sequence. So sequences, a number sequence that increase or decrease by the same amount. അതിനെയാണ് നമ്മൾ linear sequence എന്ന് പറയുന്നത്. Here you can see 5 plus 3 is 8. 8 plus 3 is 11. 11 plus 3 is 14. So every other number is obtained by adding 3. So 14 plus 3 is 17. 17 plus 3 20. This is how the list continues. ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ it is decreasing, അല്ലേ? 35 എന്ന് -5 ചെയ്താല് you get 30. 30 എന്ന് -5 ചെയ്താല് you get 25. So when you reduce -5, you get 20. Now we know how to find the next number. 20 minus 5 ചെയ്യാം, അല്ലേ? 15. So the next number in the list is 15. So the number is obtained by decreasing the same amount. -5 reduce ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മള്, അല്ലെങ്കിൽ 5 reduce ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത നമ്പർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണത്. So we are reducing it by the same amount. ഇവിടെ we are increasing by the same amount. So sequences that increase or decrease by the same amount ഇനെയാണ് നമ്മൾ
linear sequences എന്ന് പറയുന്നത്. I hope linear sequences are clear to all of you. So we were discussing these questions, counting and sequencing, tensum, hundredsum, thousandsum count ചെയ്യാൻ. Mia counts on എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you're counting in steps, forward direction, in steps of 100. That is, ഇവിടെ അടുത്ത നമ്പർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൂള് plus 100 ആണ്. So she starts at 946. Write the next number she says. So 946 plus 100 ചെയ്താൽ we get 1046. Coffee counts back in steps of 100. So counting back ആണ് അല്ലേ? So it is represented by minus 100. So ഇപ്പൊ കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 1048 minus 100 ചെയ്യാം. We know counting in hundreds place the value മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. All the others remain the same. But since ഇവിടെ 10 ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് place valuesum change ചെയ്യും. So the value is 948. So just think of this. Count on in steps of 1000. Counting on എന്ന് പറഞ്ഞാല് we are moving in the forward direction. So plus ആണ് എത്രയാണ്? 1000 ആണ് അല്ലേ? So counting in thousands പറഞ്ഞാല് no other place will change, only the thousands place will change. So 1989 plus 1000 ചെയ്യണം. You get 2989. 2989 will be the next number in the list. Peary counts back in steps of 1000. So ഇവിടെ വരുന്നത് minus 1000 ആണ്. നമുക്കറിയാം counting back in thousands, only the back ആവുമ്പോ the number reduces അല്ലേ? thousands placeല് മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരുള്ളൂ. So thousands placeല് 9 minus 1000 ചെയ്താൽ എത്രയാവും? 8000. So the next number in the list will be 8999. So counting on means you're moving in the forward direction. Plus ചെയ്യണം. Counting back ആണെങ്കിൽ minus ചെയ്യണം. So counting on by 100 ചെയ്താൽ the hundreds place value alone changes. ബാക്കിയുള്ള place values same ആവും. But of course ഇപ്പോൾ 9 ആയതുകൊണ്ട് plus 1 ചെയ്താൽ 1046 വരും. Similarly ഇവിടെ 1048 എന്നുള്ളത് minus 1 ചെയ്താൽ 948 വരും. This is counting by thousands. We know when we count by thousands, the value in the thousands place alone changes. So I hope this is clear. Now here, which sequences are linear and which are not? So now we know the condition to find linear sequences. So this example, we'll do it in our next session. So please watch the video, children. In case if you have any doubts, please do post it in the stream. That's all for today. Thank you and take care.